Ja, versuch nochmal. Ich habe dich gerade schon reingehalten. Tschüss. Weniger Lärm. La 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 All right. Okay, so we start the satsang, but I need to know who is translating. Oh, Jai Sachidanand, should I greet is translating? Did you receive my email? I know I didn't check in the last half an hour. So, Okay. okay. All right, wonderful. So you and I are on. Wonderful. Okay, so shall we start the satsang then? Okay. So great. Let's just start straight in with you singing the three mantra. Okay. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Sittanam, Namo Hayarihanam, Namo Vatsayanam, Namo Loye Savasahunam, Eso Panchanamukaro, Savapavapanashanam, Mangalanam Chasavesim, Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Sachidanand, Namo Vitragaya, Namo Arihantanam, Namo Sittanam, Namo Hayarihanam, Namo Vatsayanam, Namo Loye Savasahunam, Eso Panchanamukaro, Savapavapanashano, Mangalanam Chasavesim, Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Sachidanand, Namo Vitragaya, Namo Arihantanam, Namo Sittanam, Namo Hayarihanam, Namo Vatsayanam, Namo Loye Savasahunam, Eso Panchanamukaro, Savapavapanashano, Mangalanam Chasavesim, Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Sachidanand, Jai Sachidanand, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. As you know, November is the month of the anniversary, the birth anniversary of Dadashri. And we are going to be celebrating this week, this
annual birth, what we call the Janma Jayanti of our Gnani Purush Dadashri. Also diese Woche dieses Satsangs, also diese Novemberwoche ist die Geburtstagswoche von Dadashri, von unserem Gnani Purush Dadashri. Und das ist also, wird Janma Jayanti genannt und findet an diesem Wochenende statt in Indien. And so on November 2nd at his feet, we go further into the satsang of the understanding of his knowledge of Vyavasthit. Und an diesem 2. November zu seinen Füßen gehen wir jetzt weiter in dem Wissen und Verstehen von Vyavasthit. We begin then the reading of this, and we come to the specific part which we finished last time, which was final just before, in the paragraph, Vyavasthit is understood through vision, not intellect. We had to do the second half. If one does not know anything in this world, avartu, I will explain to you the meaning. If one does not know anything in this world, but understands that it is Vyavasthit, then you can say that Keval Gnan has happened for him. This Vyavasthit is verily Vyavasthit, but one has to understand Vyavasthit. It should come into his experience. There is nothing to know if one understands this Vyavasthit. The one who understands Vyavasthit completely can remain as the knower, seer, or Gnata Drashta. Okay, wir machen also weiter mit dem Lesen. In der letzten Woche sind wir stehen geblieben im deutschen Dokument auf Seite 35. Das Kapitel Vyavasthit wird durch die Sicht verstanden, nicht durch den Intellekt. Und das ist im englischen Heft auf Seite 28, deutsches PDF-Dokument Seite 35 und da die zweite Hälfte, also quasi der zweite Abschnitt. Wenn jemand in dieser Welt nichts weiß, aber versteht, dass es die sich bedingenden Umstände Vyavasthit sind, dann kannst du sagen, dass für ihn Keval Gnan geschehen ist. Dieses Vyavasthit ist wahrlich Vyavasthit, aber man muss Vyavasthit verstehen. Es sollte erfahren werden. Es gibt nichts zu wissen, wenn man dieses Vyavasthit versteht. Derjenige, der Vyavasthit vollständig versteht, kann vollständig als Wissender und Sehender Gnata Drashta verbleiben. Now this word about if he doesn't know anything here, we all know things in our own field. We know, if I'm a doctor, I know what it is to take care of patients. If I'm a cook, I know how to cook. So that is the knowing part that Dadashri is talking about. Whatever. So even if you do not, so this word know in this line is knowing what you know about this world. Know in an accomplished way. So if you're a cook, you're accomplished as a cook. If you're a doctor, you're accomplished as a doctor. See? Und der Anfang dieses Abschnitts, diese erste Zeile, wenn er davon spricht, dass jemand in dieser Welt nichts weiß, damit meint er also die Dinge in unserer Welt, also um uns herum, in unserem speziellen Gebiet, zum Beispiel, also wenn du ein Arzt bist, dann meint es deine Behandlung von Patienten, oder wenn du ein Koch bist, also die Art und Weise oder die Kunst des Kochens, das ist mit diesem Wissen gemeint in dieser ersten Zeile. Also das Wissen in unserer Welt, das weltliche Wissen, das man also quasi erlangen oder erreichen kann. So this Gnani Purush says that anything that is learned through life, that is called knowing. But that is not, even if you don't know what to do in this life, if you just understand that this life is Vyavasthit, everything that is happening is Vyavasthit, that is all that is needed. He has developed absolute knowledge. In other words, the worldly knowledge or the expertise in worldly knowledge is not at all a requisite, is not at all required to attain absolute knowledge.
Also, und der Gnani Purush sagt also, dass alles, was durch das Leben gelernt werden kann, ist also dieses Wissen hier, wenn du also auch nicht weißt, wenn du überhaupt nicht weißt, was du tun sollst, du musst also nur wissen, du musst also nur dieses Vyavasthit verstehen und das ist überhaupt alles, was überhaupt gebraucht werden wird. Damit hast du also quasi das absolute Wissen entwickelt und das ist deine absolute Expertise sozusagen. The understanding that this Vyavasthit is Vyavasthit is based on the understanding of Vyavasthit. Let me repeat it. The understanding that this Vyavasthit is Vyavasthit is based on the understanding of Vyavasthit. Okay, Shuddha erklärt also, dass das Verstehen dass dieses Vyavasthit ist, basiert auf dem Verstehen von Vyavasthit. Und er hat es nochmal wiederholt, dass also das Verstehen, dass Vyavasthit ist, basiert auf dem Verstehen von Vyavasthit. But you see that Vyavasthit has to come into the experience. And what is this experience that Dadashri is talking about? What can be the experience of Vyavasthit? Und dieses Vyavasthit muss also in die Erfahrung kommen. Und was meint Dadashri damit, dass Vyavasthit erfahren werden kann? Was bedeutet das? Wie kann Vyavasthit erfahren werden? So when can we say that we have experienced Vyavasthit? Is the real question, is it not? I mean, there is first the understanding of Vyavasthit and then there is the experience of Vyavasthit. So what is the experience of Vyavasthit? So, wann können wir also sagen, dass wir Vyavasthit erfahren haben? Wann können wir das sagen? Es gibt also zuerst das Verstehen von Vyavasthit und dann die Erfahrung von Vyavasthit. Wann können wir sagen, wir haben es erfahren? And then the answer is really that the experience of Vyavasthit is the experience of the one who is absolutely removed from any sense of doership, that he is doing it, he has to do it, other persons are doing it, anybody is doing anything. That therefore he is not at all concerned with any doer, you see? Also die Antwort dazu ist, dass die Erfahrung von Vyavasthit kann nur erfahren werden von demjenigen, der komplett davon befreit wurde, von jedem Sinn von Handelnder sein, von jedem Verständnis von Handelnder sein. Der ist also er ist der Tuende oder irgendjemand anders ist der Tuende oder der Handelnde. Yeah, and it's a very, very interesting paragraph here because the understandings, it is not you and I as Mahatmas that are trying to understand anything in this world. It is this body complex, this intellect, this machine, if you will, that is trying to understand anything. And for us, the only thing that needs to be understood is the understanding of Vyavasthit. So there are two types of understanding. Es ist also ein sehr interessanter Paragraph. Derjenige, der also versucht, der hier das zu verstehen, das sind nicht du oder ich als Mahatmas, die das versuchen zu verstehen, wie diese Welt funktioniert, wie das hier in der Welt funktioniert, sondern das ist der Körperkomplex, diese Maschinerie will verstehen, was dieses Vyavasthit ist. In fact, the slightest evidence of the intellect is the entry into trying to understand anything.
in the slightest evidence. In other words, whenever there is any attempt to understand anything, the intellect is automatically in operation. Sobald es nur den geringsten Versuch gibt, hier irgendetwas zu verstehen, dann ist der Intellekt in Arbeit sozusagen. Dann hat der Intellekt sich eingeschaltet und der versteht, wenn es darum geht, etwas versuchen zu verstehen. Whereas the understanding of Vyavasthit is associated with this simple sentence that this is Vyavasthit. This is Vyavasthit. Während also das Verstehen von Vyavasthit ist assoziiert mit diesem hier. Und Shuddha macht dann diese Bewegung der zwei Hände, also dem oberen und dem unteren Teil, also dem Selbst. So it is not an understanding. It is not an understanding, but it becomes a vision. It becomes a vision, V capital vision that we talked about. It is not an understanding. It is a vision of the enlightened one that you and I have become. Und es geht also nicht um das Verstehen, sondern es geht und es geht um die Vision, also um die Sicht des erleuchteten einen, der du und ich, zu dem wir geworden sind. It really is in essence the experience of the understanding is that which arises through this vision only, the absolute vision of the self that we have all attained and which we discussed in detail last week. Und in der Essenz heißt es also, dass quasi die Erfahrung dieses Verstehens, die entsteht durch die Sicht des Selbst. Und das haben wir in der letzten Woche ja im Detail besprochen. And you and I know, are seeing it. You are not at all at this time, as we are picking up these words of our Gnani Purush, we are not attempting to get into any other kind of specific understanding. We are seeing it with the vision of who we really are. Und du und ich, wir sehen es, also wir sehen das mit dieser Sicht, während wir also die Worte des Gnanis aufpicken sozusagen, wir sehen, wer wir wirklich sind, mit der Sicht. And for the one who begins with this vision and says that this is Vyavasthit, for the one who has the vision in which everything is Vyavasthit, the experience begins. The experience of the self begins. Und für denjenigen, der also beginnt, mit dieser Sicht beginnt und also sagt, dass das ist Vyavasthit, mit dieser Sicht, wo also alles Vyavasthit ist, für den beginnt die Erfahrung von Vyavasthit. Every breath, every thought, every scene in the chit, every word, every heartbeat, every moment, you see. Und das bedeutet, jeder Atemzug, jeder Gedanke, jede Szene, die im Chit gesehen oder die das Chit zeigt, jedes Wort, jede Bewegung. Every movement of the inner machine, the antakaran, everything that is happening in the mind, the intellect, the chit or the ego, whether you like it or you don't like it, whether the world likes it or the world does not like it, is Vyavasthit, is the vision, you see, is Vyavasthit, is the vision.
Und jede Bewegung der inneren Maschinerie, dieses Antakarans, also jede Bewegung im Verstand, im Intellekt, im Chit oder im Ego, und egal, ob man das jetzt mag oder nicht, oder ob die Welt das mag oder nicht, das ist Vyavasthit und das ist diese Sicht. And and then along with this understanding is associated the exact understanding that really there is nothing else that needs to be understood. This is amazing. This is phenomenal. This is amazing statement of our Gnani Purush. Und gleichzeitig mit diesem Verstehen ist das exakte, absolute Verstehen assoziiert. Und damit gibt es nichts weiter darüber hinaus, was zu verstehen ist. Und das ist ein absolut phänomenales Statement vom Gnani Purush. Yeah, in other words, any other approach to life from here on, my friends, any other approach to life from here on is associated with a slipping from our magnificent state into that which has the potential to waste our time. Yes. Und jeder andere Ansatz, das Leben oder jede andere Herangehensweise an das Leben von hier aus ist damit assoziiert mit einem Wegrutschen oder Verpassen, ja, mit einem Wegrutschen aus unserem Zustand und ist somit also gleichzeitig, hat das Potenzial, um Zeit zu verschwenden, also ist quasi Zeitverschwendung. And it is, we have talked about this before, and our Gnani, the current Gnani also says it all the time, that the final stage, the final Purusharth or the final stage is to remain the knower and the seer of everything that this Prakriti identified as Cecilia or as Nada or as Christiane or as Andrea is whatever is doing. That is the final state, you see. Und der Gnani betont ja auch immer und immer wieder, dass quasi dieser letztendliche Zustand oder der letztendliche Purushat, also dieses spirituelle Bemühen oder Bestreben, ist es, als dieser Wissende und Sehende zu verbleiben und zu sehen, was dieses Prakriti von Cecilia, von Nada, von Christiane, was dieses Prakriti macht. And in order to really kind of see this Prakriti, the Gnani has given us very magnificent agnas, you see, because the agnas allow you to see this as it is. And amongst this all is the specific seeing that we discussed at length in the last satsang with Katyaji translating, was really this vision and the use of this vision, the upayog of this vision, you see. Und um dieses Prakriti sehen zu können, dafür hat uns der Gnani die wunderbaren Agnas gegeben. Die Agnas, die erlauben uns, es zu sehen, wie es ist. Und in alledem gibt es also dieses spezifische Sehen, diese Sicht und diese Anwendung oder der Gebrauch dieser Sicht, über die wir letzte Woche detailliert mit Katja, als Katja übersetzt hat, gesehen haben, dieses Upayog. Yeah, Upayog means you are above the union, above. Upayog in simple means to go above that which the mind, speech, and body is doing. In our spiritual language,
Upyog simply means use. What use you're going to do? You've got your body. What are you going to do with this body? You see, that is called use. But here the word upyog means to rise above the body and then now apply your awakened awareness of who you are on this that is in front of you. Und dieses Upayog meint also, dass du oberhalb, also dass du dich erhebst, dass du oberhalb dieses Verstand, Sprache und Körpers bist, dass du also aufsteigst über den Körper, also quasi jenseits des Körpers, über den Körper und dieses erwachte Gewahrsein anwendest. You know, this sentence of our Gnani Purush, where he started saying that it doesn't matter whether you know anything in this world or not. You might be considered the dumbest, the most stupidest person in the eyes of the world, not knowing anything, you know, not knowing how to do anything. But if you have understood this Vyavasthit, people, the Gnanis of the world will say that you have attained absolute enlightenment. You have attained absolute knowledge. You have become omniscient. This is such an amazing emphasis on the understanding, on the process of the understanding of what is in front of us in our daily life. Und wie wir das am Anfang des Abschnittes in dieser ersten Zeile ja gesagt haben, mit diesem Wissen, mit diesem weltlichen Wissen, du kannst also die dümmste Person sein in den Augen der Welt und nichts wissen in weltlicher Hinsicht. Aber wenn du dieses Verständnis hast, über das Vyavasthit, dann würden die Gnanis dich als absolut erleuchtet und als absolut wissend, als omniszent bezeichnen. Und das zeigt eben, wie die Betonung hier liegt so extrem auf diesem Verstehen, und das zeigt, wie wichtig es ist, zu sehen, was vor uns ist im täglichen Leben. And this is what we call a major fundamental shift from the one who used to be the knower, the one who used to be the seer, and the one who used to be the knower becomes the entire complex to be known. Okay, let me repeat it again. The one who used to be the knower and the one who used to be the seer verily or indeed becomes the one who is to be known and seen. This is such a dimensional shift in our Akram Vignan, in the Gnan Vidhi, you see. The knower becomes the known. Und hier ist es also so, das ist eine so fundamentale Veränderung, so eine Verschiebung. Da wird also der eigentlich immer der Sehende und Wissende war, der wird zu dem, der gesehen und gewusst wird. Also der Wissende wird zum Wissenden, zum Gewussten. Der Wissende wird zum Gewussten. Also der Wissende und Sehende war, wird jetzt zu dem Gesehenen und Gewussten. Okay, this is so important, great, that I want you to repeat it again. Yes. Say it again. Yeah, say it again. Okay, also das ist so eine fundamentale Verschiebung, diese Sicht, dass also der Sehende und der eigentlich vormals der Sehende und Wissende war, der wird jetzt zu dem, was gesehen und gewusst wird. Also sie werden jetzt eins. So the whole, so you have now two seers and two knowers, you see. You and I have become the S capital seers and the SK capital knowers
of the one who used to think that he sees and he knows and he can see everything and he can know everything. See? And Okay, also es gibt jetzt quasi zwei, also es gibt nicht einen, sondern es gibt zwei Sehende und zwei Wissende. Also den großgeschriebenen, also selbst der großgeschriebene Seher und der großgeschriebene Wissende und dann der eine, der immer, der dachte, er wäre der Wissende und Sehende. yeah, but the most amazing difference is that the seeing and knowing of the old knower, the seeing and knowing of the old knower is associated with constant doing. I'll have to do this, I got to check this out, I got to get into the details of it. Whereas the seeing and the knowing of the blissful one is over. There is simply a continuous seeing and knowing which is associated with an absolute understanding that there is nothing to be known. There is nothing to be known or seen in that sense, you see? Also und während es, also das ist die ganz, der unglaubliche, diese wunderbare Unterschied, dass also das Sehen und das Wissen des alten Wissenden ist in irgendeiner Form assoziiert mit Handeln oder mit Handeln, mit Doing. Während das Sehen und Wissen des glückseligen einen ist lediglich assoziiert mit dem Verstehen, nämlich mit dem Verstehen, dass es nichts zu wissen und zu sehen gibt. You know, the phenomenal impact of this understanding that we've been talking about, the U capital understanding, the S capital seeing, and the K capital knowing. The U capital understanding precedes the S capital seeing and the K capital knowing, you see. Could you please repeat this? Okay. So there is the understanding is the small U understanding, and then there is the U big capital understanding. Understanding means the absolute vision that we discussed last weekend, you know, last Sunday, the absolute vision. That is the U capital understanding. And the U capital understanding precedes, in other words, it has to happen first before the S capital seeing or knowing happens in exactness, you see. Okay, es gibt also das Kleingeschriebene, sozusagen das kleingeschriebene Verstehen und das großgeschriebene Verstehen. Und das großgeschriebene Verstehen ist also diese absolute Sicht, von der wir ja gesprochen haben, auch letzte Woche. Und dieses großgeschriebene Verstehen muss erst passieren, bevor das großgeschriebene Sehen und großgeschriebene Wissen in Exaktheit geschehen kann. Erst muss das großgeschriebene Verstehen passieren. And the U capital understanding has begun as we in the Gnan Vidi. In the Gnan Vidi, absolute vision has arisen. Absolute vision has arisen with the solid anchoring on Ich bin reine Seele, Shuddha Chu. Und dieses großgeschriebene Verstehen, das hat im Gnan Vidi begonnen. Diese absolute Sicht mit diesem ganz soliden, mit dieser soliden Verankerung von Ich bin reine Seele. And it is associated with automatically, Shuddha Chu is automatically associated with the vision that we are talking about of the U capital understanding, which is that in everything that is happening, I am not doing anything. See, I'm not doing anything. So, und das, worüber wir gesprochen haben, ist assoziiert, also dieses Ich bin reine Seele, diese Verankerung, ist assoziiert ganz automatisch mit dieser Sicht, mit diesem großgeschriebenen Verstehen, mit dieser absoluten Sicht, und die eben da bedeutet, in all dem bin ich nicht der Handelnde. And then if with that vision,
automatically then would arise this question, then who is doing it? And the answer is see, and you will know who is doing it. It's as simple as that. You don't have to do any other kind of thing. Simply see with your vision and you will know who is doing it. In other words, the understanding of Vyavasthit will automatically arise in front of you. So, und dann mit dieser Sicht, mit dieser absoluten Sicht, dann wird automatisch die Frage aufsteigen, ja, aber wer handelt dann? Wer ist der Handelnde? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach, sieh einfach hin. Und sieh, und dann wirst du es wissen. Und du musst nicht irgendwas tun oder irgendwie speziell gucken, sondern siehe einfach mit dieser Sicht. Und automatisch wird das Verstehen von Vyavasthit aufsteigen. Yes. So, in other words, and this is the magnificent beauty of our Gnani Purush, because he uses 3 simple words in English: scientific, circumstantial evidences. You see, so he too is seeing the scientific circumstantial evidences, and you and I also have to begin to see the scientific circumstantial evidences. That's all. Und das ist dieses absolute Wunder unseres Gnani Purush, der sieht die sich bedingenden Umstände und er sieht die einfach, und genau das ist jetzt auch unsere Aufgabe. Wir müssen jetzt anfangen, die sich bedingenden Umstände zu sehen. Yeah. Inability to see the scientific circumstantial evidences is directly blamed on the intellect, and because the other seer comes in, the small seer takes over, you see. Und dieses Unvermögen, die sich bedingenden Umstände zu sehen, das kann man direkt dem Intellekt zuschreiben, denn in dem Moment kommt der kleingeschriebene Sehende ins Spiel. Rudiger is trying to raise a hand. Do you know what to do with Rudiger? Let me see here. Let me go into the full. Let's see what we do with Rudiger. Rudiger raised a hand. So let's get Rudiger to unmute, say what he's trying to say. Yes, Rudiger. Martin has a question. Okay. All right. So, okay, Rudiger. Great. Can you see Martin's question? Or? In the chat, or just I will check. Okay, good. Thank you, Rudiger. Yes. Just wait a second. No, and I can't in the chat. He wants to ask a question. So maybe. Okay, let me unmute Martin then. Yes. Yeah, that might be the best way. Okay. Martin is already unmuted, is he not? Yes, I'm unmuted. Oh, okay, good. All right. So there we are. Okay, Martin. Jai Sachidanand Shuddha. Jai Sachidanand Martin Shuddha Bhagwan. Okay. Martin's question is, we know. Hello? Yes. Yeah. Okay. We know about the 3 stages. We have the belief of I am pure soul. We have the awareness and the experience. Okay. And what is the relationship to the knower and seer stage? Okay, so... Would you like to translate it, Martin, to German? Yes. Ja, also Martins Frage ist, wir wissen über diese 3 Stadien. Es gibt einmal die Überzeugung, ich bin reine Seele, das Gewahrsein von ich bin reine Seele und die Überzeugung. Die Erfahrung, ich bin reine Seele, und ja, wie das mit dem Wissenden und Sehenden in Verbindung steht, ist Martins Frage. Ja. Okay, so Martin's question really is, in this whole process of the science of liberation, where is the belief
of pure soul, where is the awareness of pure soul, and where there is the experience of the pure soul. Is that correct, Martin? Yes. The belief of the pure soul is replaced by the conviction that I am indeed the pure soul, ich bin reine Seele, in the Gnan Vidi. It is actually, the conviction is much higher than the belief, but to make people understand, the word belief has been used, you see. Okay, und, yes, ja. Go on. Okay. Also Shuddha fragt jetzt nur nochmal und versichert sich, ob er die Frage richtig verstanden hat. Also in diesem ganzen Prozess dieser Wissenschaft der Befreiung, wo sind diese drei Zustände? Also Martin fragte nach Glauben, Überzeugung, Gewahrsein und Erfahrung. Und Shuddha sagt also jetzt, dass dieser Belief ist ja im Sinne von Glauben, dass also dieser Glaube von ich bin reine Seele wird ersetzt durch die Überzeugung, ich bin wahrhaftig die reine Seele. Das passiert ja im Gnan Vidi, und die Überzeugung ist also sehr viel höher angesiedelt als der Glaube, die feste Überzeugung. So it begins with the conviction. In the Gnan Vidi, it is replaced. There used to be a wrong belief. The other used the word wrong belief versus right belief. Because the conviction is, the idea of the conviction can only exist in the heart of a Mahatma, within the one who is awakened. He has transcended all beliefs. Ja. Mhm. Und das beginnt also mit dieser Überzeugung. Vorher gab es also diesen falschen Glauben oder die falsche Überzeugung, und die wird also jetzt korrigiert, ist jetzt der richtige Glaube, die richtige Überzeugung. Und diese richtige Überzeugung kann nur im Herzen eines Mahatmas fest installiert werden. Im Mahatma werden also alle Überzeugungen transzendiert. Belief is associated with a believer. You see, I believe this, I believe that. So wrong belief, right belief. This is much subtler, much deeper, much so subtle than belief. This conviction that arises, that happens in the Gnan Vidi is much, much deeper than a shift in the belief, you see. But in order to explain people in the early parts of the satsang, the Gnani would use this word, you see. Und um das Wort nochmal klarzustellen, also im Englischen ist es Belief und Conviction, also wir würden eben im Deutschen, denke ich, im ersten übersetzen mit Glauben und Überzeugung, und dieses Belief, also dieses Glauben ist immer assoziiert mit jemandem, der glaubt, also mit einem, ja, und oder auch mit richtig und falsch, richtiger Glaube, falscher Glaube. Und im Englischen gibt es, also deswegen wird immer dieses Wort Conviction benutzt, und das ist die Überzeugung. Und die Überzeugung, mit diesem Wort, mit dem wir arbeiten, ist also sehr, sehr, sehr viel subtiler als das Glauben. Und es ist so viel tiefer. Und diese Überzeugung wird ja im Gnan Vidi verankert. Und dieses Belief, also das Glauben, wird nur am Anfang, so in den ersten Satsangs, im Grunde für die neuen Mahatmas benutzt, um alles besser erklären zu können. Belief can turn into disbelief, whereas conviction is at an absolute level. Und während das Glaube kann auch immer in Unglauben oder in Ungläubigkeit kann sich das verändern, während die Überzeugung ist unveränderlich und unerschütterlich. And the conviction is, because it is at an absolute level, because it is not at the level of duality, even the owner of the belief or the disbelief sometimes is not aware of the conviction. Und während die Überzeugung also auf dem absoluten Level sich befindet und jenseits von jeglicher Dualität sich befindet, ist es also sogar so, dass auch der Besitzer des Glaubens ist sich oft nicht ist sich der Überzeugung nicht gewahr.
you know, many times somebody walks out with a Gnanvidhi and says, I don't believe it. I don't believe anything has happened to him. But, you know, 2, 3, 4 months later or something, you know, something happens, maybe a year or 2 later, he ends up again in the satsang of the Gnani, and he's there because he has shifted. There is some major fundamental shift that has happened that he himself is not aware of. Und ganz oft ist es ja auch so, dass, oder manchmal passiert es, dass Menschen aus dem Gnanvidhi rausgehen und sagen, ach, das glaube ich nicht, das glaube ich alles nicht. Und dann 3, 4 Monate oder vielleicht auch wenige Jahre später, dann sitzen dieselben Menschen dann doch wieder im Satsang, weil es eben so eine fundamentale Veränderung, so ein fundamentaler Wechsel der Sicht gegeben hat, dass sie sich selber dessen oft nicht gewahr sind. There are no words to describe the magnificence and the greatness of the energy that is there within the Gnanvidhi of Gnani Purush Dadashri. Es gibt überhaupt keine Worte, die diesen Zauber und dieses Wunder dieser Energie beschreiben könnten, die im Gnanvidhi passiert. Beliefs can be in variable degrees, you see, Martin. Belief can be 50 degrees, 60 degrees, 70 degrees, maybe 100% belief, but conviction, pratiti, of the Reine Seele, the conviction of the Reine Seele is 100%. There is nothing deficient in it. Und der Glaube, der kann das Glauben kann in verschiedenen Gradzahlen sich ausdrücken oder niederschlagen. Es können 50%, 60% sein oder auch 100%, während diese Überzeugung, diese Pratiti, von der Shuddha spricht, die Überzeugung, ich bin reine Seele, die ist auf jeden Fall 100%ig. And the pratiti means this is it. Pratiti means this is it, period. I mean, there is nothing else there. This is it. That's called pratiti. Und Shuddha erklärt jetzt nochmal ganz genau das Wort, die einzelnen Worte, wie sich das Wort aus dem Gujarati, dieses pratiti, zusammensetzt. Und das bedeutet wortwörtlich, das ist es und nichts anderes. And even more exactly, pratiti means this is I. This is I. This is who I am. See? Oder eben auch, es bedeutet auch, das bin ich. Also das ist wer ich bin. Up until now, I used to think of myself as somebody else, or I used to hold myself as somebody else. But now it is, this is it, this is I, this is I, or I am. It's not I am that, but this is I. This is not I am that, but this is I. You see? Bisher habe ich mich vielleicht für diesen oder jenen oder für etwas gehalten und jetzt weiß ich, also das ist es, also das bin ich, nicht irgendwas anderes, sondern das. You're not projecting I am that to something else. You're saying, this is I. You see, it's like the home, the ultimate home. Und du projizierst dich also jetzt nicht irgendwo drauf, also ich bin nicht dieses oder das oder jenes, sondern, also wortwörtlich übersetzt, das ist ich, also das bin ich. And this kind of a conviction, this kind of a doubtless, absolute doubtless state cannot arise without the actually touching the self, or actually landing on the moon, we say. Without the experience of the self, the conviction cannot arise. See? Und diese Art von absolut zweifelsfreiem Zustand oder zweifelsfreier Überzeugung, die kann nicht erlangt werden, ohne das Selbst berührt zu haben. Also ein schönes Bild, ohne auf dem Mond gelandet zu sein, also ohne das Selbst. Now so the Gnani, in the Gnanvidhi,
gives you the experience of the self that you are, Martin, and that experience is the reason why the conviction is 100%. Hm. Und der Gnani, der gibt uns im Gnan Vidi die Erfahrung des Selbst und diese Erfahrung ist also der Grund dafür, dass die Überzeugung 100% ist. Yeah, and it's like it is equivalent to saying that until you land on the moon, you can never say that I have experienced the moon. You know, you have to land there to say that I have experienced the moon. Das Äquivalent dazu wäre, dass du kannst nicht sagen, du hast den Mond erfahren, bis du nicht auf dem Mond gelandet bist. Du musst also erst auf dem Mond landen und dann kannst du sagen, dass du ihn erfahren hast. For everyone else, it is just the finger pointing to the moon. You see, the moon, that's where it is. That's what it's going to be like, you see. For everyone else, it's just the finger pointing to the moon. Für jeden anderen ist es nur wie der Finger, der auf den Mond zeigt, der dahin zeigt, da ist es. Und für jeden ist es nur dieser Fingerzeig. And for the rare one, the rare Mahatma who says, I don't believe anything has happened, also it may seem, I haven't experienced anything, but really time factor is the thing that if you follow the history of that Mahatma, you'll find that it is connected in a very subtle way to this very subtle experience, you see. Und wenn es dann doch mal einen Mahatma gibt, eben, das passiert ja selten, aber dass der dann irgendwie sagt, aber ich glaube das nicht und ich habe überhaupt nichts erfahren im Gnan Vidi, dann kommt da ja noch der Zeitfaktor herein dazu und eben auch diese Mahatmas sind verbunden auf eine sehr subtile Art und Weise und die haben eine sehr subtile Erfahrung. I know two other Mahatmas have raised their hands, but let's finish with Martin first. The awareness component, Martin, the awareness component is associated with the experience-based conviction. The experience is much later to come now, but the conviction and the vision that is associated with that conviction is the awareness. You want me to repeat that? Okay. Right. No, this is fine. In other words, the awareness is the middle X factor. You see, with what awareness are we looking at everything that is in front of us? You see, and we've been discussing this since this morning. I mean, since the start of the satsang. All right. The awareness is the middle factor, and it is based directly on the conviction and the associated vision that I am not the doer of anything. You see, that is the awareness. Und das Gewahrsein ist sozusagen der Zwischenfaktor, der an mittlerer Stelle und dieses Gewahrsein basiert auf der Überzeugung und der Überzeugung und der assoziierten Sicht, dass eben ich reine Seele bin. Und darauf basiert das Gewahrsein. And the awareness will slip if the old knower and the seer comes in and says, I know what's going on. I know, you see, the old knower and seer, the intellect ego complex, if it slips in, if it takes over, then the awareness is not, the main vision is not going to be applied, you see. This is very important. Und wenn dieses Gewahrsein wird also wegrutschen, wenn der alte Wissende und Sehende sich da wieder reinschleicht und eben sagt, ich weiß, was also Intellekt und Ego sind. Und dann wird das Gewahrsein, dann wird es nicht angewandt. And for such a one, the ego-intellect complex will take a beating and then again reset itself. You'll say, and I shouldn't have gone there. It was all Vyavasthit. And so the ego-intellect complex, when it is active,
the aware one is always there. The aware one does not move away. The aware one is also there, but it takes a back seat. See? Also und wenn dann das Ego und Intellekt übernehmen, dann ist der Gewahre ist trotzdem da. Aber für den Moment werden Ego und Intellekt, das Gewahrsein rutscht dann auf den Rücksitz und Ego und Intellekt übernehmen dann quasi die Führung und es wird dann erst wieder, das Gewahrsein muss wieder angewandt werden, also wieder auf seinen richtigen Platz gesetzt werden. And as we have mentioned over and over again, this awareness is helped very easily by the simple practical applications of any of these 5 agnas. You see, any of the 5 agnas. Currently, we are in the 5th agna. You see, in the 5th agna. Und dieses Gewahrsein, wie wird es wieder zurechtgerückt? Es wird durch die Hilfe der 5 Agnas wieder angewandt. Und im Augenblick befinden wir uns gerade im 5. Agna. And so, Martin, Martin, do you have any follow-up issues here? So, Martin, hast du noch Fragen oder bist du soweit erstmal zufrieden? Es gab ja wohl noch andere. Ja, wenn noch andere Fragen haben, dann sollen die erstmal machen. Nee, aber wir haben doch noch Zeit, wenn du noch nicht, frag doch. Ja, das mit dem Wissenden und Sehenden, wie der noch in Bezug dazu steht. Magst du es übersetzen? Weil wir sagen ja auch, dass erst gibt es ja das richtige Sehen und dann das richtige Verstehen. Magst du es übersetzen ins Englische, Martin? Ja. Shuddha? Yes, I'm here. The following question is, we speak about the knower and seer. And first there is a knower, first there is a seer and then the knower. And the relationship to the awareness. Okay. So he's already said it in German, right? Yes, he did. Okay. So the knower and seer, the Gnani opened up the entire blueprints of the science of liberation, the total blueprint in precision. He opened it all up for us. Now, but the knower and the seer are come much later. Yes, Martin is correct that the knower comes even last, first you have to see it. And without the seeing, the knower does not have any space. If the knower has the ability to see it as it is first. And in the seeing process, the knowing happens, you see. In the seeing process. What you and I do is just we see very little. We see through the intellect, we see a little bit through the agnas, but we really do not see it the way we are supposed to see it. Also der Gnani hat uns ja die ganze Wissenschaft offengelegt. Aber diese Sehende und Wissende, das kommt erst sehr viel später. Und Martin hat also recht, dass der Wissende kommt ganz zum Schluss. Erst kommt das Sehen. Und Shuddha sagt, dass also ohne das Sehen hat der Knower keinen Platz. Und im Prozess des Sehens passiert das Wissen. Und jetzt im Augenblick ist es so, dass wir nur erst noch sehr wenig sehen, nur partiell. The seeing has to happen through the vision of the enlightened one, the awakened one, through your vision, not through Martin's vision. Yes, and before the knowing, which happens, knowing is really associated with the experience of the soul. Also und das Sehen, das muss passieren. Und zwar muss das passieren durch die großgeschriebene Sicht, also durch die Sicht von dir, von des erleuchteten Ein. Also nicht durch Martins Sicht, sondern durch die erleuchtete Sicht. Und das Wissen dann später, das ist sehr stark assoziiert mit der Erfahrung. Kommt später. You can say that the seeings are the building blocks. The seeing, as capital seeing, is the brick blocks of
this entire mansion in the palace of absolute enlightenment. In other words, it will end up as the knower only, the pure, blissful, uninterfering, experiential, absolute self, which is not at all involved in anything that file one is doing, you see. Und man könnte also quasi sagen, dass dieses Sehen, das großgeschriebene Sehen, ist ein Baustein, wie ein Baustein des Gebäudes. Und dieses Gebäude ist praktisch die absolute Erleuchtung. Also das absolute Sehen, das pure, das reine, die pure, reine, ununterbrochene Erfahrung des absoluten Selbst. Und das überhaupt nicht verwickelt oder verbunden ist oder verwickelt ist in irgendetwas, was Pfeil 1 macht. Yeah, ever since the Gnan Vidhi has happened, we who have awakened and separated from this non-self complex, this body complex, are active as the seers and the knowers. That is who we are, but we are not making use of that ability to see and know. We are not making use of this beautiful space where we are at to really see and know. Wir alle seit dem Gnan Vidhi, wir sind also erwacht und getrennt von unserem Körperkomplex und wir sind aktiv als Sehende und Wissende, aber wir nutzen überhaupt noch nicht unsere Möglichkeiten, dieser wunderschönen Möglichkeiten des absoluten Sehens und Wissens. And the Gnani, our Gnani Purush Dadashri has said that it is not going to be easy for you to directly jump into the seeing and the knowing part. It would be good if you can, but it's not going to be that easy because of the heavy Niagara Falls of your karma that is unfolding in front of you. You see, the heavy Niagara Falls. Und der Gnani Purush Dadashri hat ja auch gesagt, dass es also absolut nicht leicht ist, einfach jetzt so in den Prozess des Sehens und Wissens hineinzuspringen, aufgrund der Niagara-Fälle des sich entfaltenden Karmas. And so he would say, my dear Martin of Germany, here, let me make it simple for you. Agna 1, Agna 2 together, Agna 3 to understand in exactness, Agna 4 when there is a file in front of you, and when you got nothing to do, always try to be in satsang, you see, and you're done. And it'll automatically, the Agnas will turn you into a seer and a knower of it all. Und wahrscheinlich hätte der Gnani gesagt, ja, lieber Martin, da in Deutschland, ich mache es dir oder euch allen ganz einfach. Es gibt eben die Agnas, Agna 1 und 2 und Agna 3, um es eben in der Exaktheit anzuwenden, Agna 4, die Files zu setteln und Agna 5 eben am Satsang teilzunehmen. Und diese Agnas werden dich langsam aber sicher wenden, also dich ändern und dich langsam in den Sehenden und Wissenden bringen. One of the techniques that seems to work for some Mahatmas is the conversation with Martin. You see, the awakened one, converse with the Martin, so automatically you're seeing it. You automatically become the seer when you talk to Martin. Und eine der Techniken, die für einige oder viele Mahatmas sehr gut funktionieren, ist die Konversation. Also du sprichst mit Martin, du hast eine Konversation mit Martin und dann bist du in dem Moment, wo du sprichst mit ihm, bist du automatisch der Sehende. So what we're going to do is we will come back to the questions again, and after the break we will come back to Martin to see if he has anything follow up, and then we go on to the other two Mahatmas. There are two Mahatmas. Okay, is that okay? Yes, sure. Yeah, so let's take just about a 3-4 minute break and be back. Okay. Okay, thank you. Jai Satchidana. All right, and I will unmute all if you want to talk to each other.
unmuted everyone, so you can talk to everyone. Shuddha, ihr Lieben, wir dürfen jetzt sprechen. Schön, euch alle zu sehen. Hallo. 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 Hallo, Hallo. hallo Veit. Hallo. Ja. Hey, Shuddha. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Hallo. Und so. Wo bin ich denn jetzt? Es sind mittlerweile so viel, dass die gar nicht auf einen Screen draufpassen, selbst wenn man alle anzeigen lässt. Das ist unglaublich schön. Jai Satchidanand. Unglaublich. Manche haben Mikrofon, manche nicht. Nadaki, also ich lese gerade die WhatsApp, weil das Handy war in der Küche. Der Shuddha ist der Host. Schon, genau. Weil es sind halt einige nicht gemutet, das müsste man ihm sagen, aber es war ja relativ still. Aber wenn ihr das bei euch, wenn ihr seht, dass euer Mikro nicht durchgestrichen ist rot, dann seid ihr einfach laut und dann wäre es ganz schön, wenn ihr auf eure Nebengeräusche achtet. Oder ihr könnt ganz links, wenn ihr unten auf das Feld geht, dann ist auch ein Mikrofon, dann könnt ihr das selbst still machen. Ja, da war keine Zeit mehr zu checken. Da war es auch lieber so. Marion, ich verstehe dich nicht. Wie bitte? Shuddha wollte den Host machen, deshalb habe ich mich jetzt auch nicht mehr eingemischt. Okay. Ich wollte das so machen und gesagt, das ist alles fein, lassen wir es so. Wir haben jetzt auch keine Zeit, das andersrum zu machen. Mir war es gerade recht, weil er wollte es halt so. Also die Umstände sagen es ja gerade. Passt es auch nicht, dann ist auch ein guter Satz. Genau. Was macht? Katja zeigt irgendwas. Ja. Katja, ich sehe es nicht. Jai Satchidanand. Ich habe jetzt noch den Screen aufgenommen, wo links unten dieses Mikrofon ist, was wirklich ganz einfach jeder selbst vermuten kann. Weil merkwürdigerweise gehen manchmal wenn etwas unmuted ist oder muted ist, also stumm geschaltet ist, dann wieder von ganz alleine wieder nicht stumm. Also von daher ist es einfach generell gut zu wissen, wo man das eigene Mikrofon ausschalten kann. Wenn man den Speech schon nicht ausschalten kann, kann man wenigstens wissen, wo unser Mikro leise zu stellen ist. Und das habe ich versucht zu zeigen hier auch jetzt. Okay. Also im Prinzip, jeder kann, wenn er mit der Maus so ein bisschen über den Bildschirm erfährt, am Ende des Fensters ganz unten ist das Mikro und daneben ist die Kamera. Vielleicht kurz die Antwort für Rainer. Also es ist morgen kein Center-Koordinatoren-Treffen, es ist immer am dritten Montag im Monat. Wie heißt das? Zu rechnen. Zu umrechnen. Calculate. So, Shuddha mutet uns jetzt wahrscheinlich alle wieder, hoffentlich. Okay, so I'll mute everyone. Der versteht schon Deutsch. Okay, great. Let me just unmute you. Okay.
So where shall we go now? Well, there were two more questions, I think. Okay. Who wants to ask a question? Who wants to ask the question? Please raise your hand. Okay, we need to unmute that person, no? Yeah, I don't know who wants to ask a question. Okay, let me look at the chat. From Nada, no. Okay, is there anybody who wants to ask the questions? Do you know? I don't know. No, I can't see it in the chat. I can't see anything, and I don't see anyone. Participants raised hands. Rudiger and Klaus. Okay. So shall we do Rudiger first? Okay. No, Rudiger says no. So just take Klaus. Okay, so let's do Klaus. Okay, Klaus. Where is Klaus? There he is. Okay. Klaus, can you hear us? Ja, hör dich. Klaus, ja, bitte? Ja, ich bin auch da. Guten Tag allerseits. Okay. Klaus, can you speak up? And I know you speak only German, so say something in German. And Grit will translate. Ich verstehe nicht, was ihr macht. Was habt ihr gefragt? No, die Frage war, wolltest du eine Frage stellen? Nein, ich habe keine Frage. Oh no, he doesn't have a question. All right. Okay, Klaus, da war es ein Missverständnis. So Klaus doesn't have any question, right? No, he doesn't have. Okay, good. That's just okay. Okay, so just in case someone has, falls jemand also eine Frage hat und wir den hier irgendwie übersehen oder so, seid so lieb und schreibt noch mal ganz kurz was im Chat. Ich habe den jetzt auf und kann gucken. Okay, shall we go to Martin and see if he's had any follow-up questions? Yeah, that sounds good. Okay, Martin, so we come back to you. Ja, es ist noch etwas da, aber ich weiß nicht, wie ich es formulieren kann. Deswegen lassen wir es erstmal am besten ruhen. Ja. Magst du das für Shuddha übersetzen? Kannst du es eben machen? Ich habe gerade nicht die... Ja, klar. So he said there is something left within him, but some kind of question, but for now he can't really express it, so maybe it's better to leave it pending right now. Yes, Martin, that is always, this, we are all trying to get into this whole new realm of the soul, the realm of the self, and the experiences in the realm of the self are beyond words. They simply are associated with a bliss that cannot be described in words, And in that bliss, all the questions somehow go away, Und Shuddha sagt, das ist eben nicht so einfach, ja auch in diesem neuen Reich des Selbstes. Und die Erfahrung hier im Reich des Selbstes ist ja jenseits von Worten und ist immer ja auch assoziiert mit Bliss, also mit der Glückseligkeit. Und und in dieser Glückseligkeit ist es ja so ganz oft, dass irgendwie alle Fragen zu verschwinden scheinen. It is really that bliss, that experience that has brought us all together here in this satsang and keeps us bringing
back again and again. You see, it's something that we cannot run away from anymore. Und diese Glückseligkeit, diese Erfahrung ist ja das, was uns hier alle zusammenbringt und immer wieder hierher bringt. Und wir können davor jetzt auch nicht mehr weglaufen. And when we are in that, and that is really this, that is what it is. We have become the seers. Right now we are actually experiencing one long continuous process of seeing only. Since satsang in our group began quite some time ago, it's just seers only. Und das ist es, was wir ja im Grunde jetzt auch gerade erfahren, die Sehenden zu sein. Es ist ja ein sehr langer, kontinuierlicher Prozess jetzt hier auch bei uns im Satsang, ein langer Prozess des Satsangs, des Sehens. You know, we have our friend Gottfried over there who used to ask Shuddha so many questions before, and now you see, it seems like all those questions are not that important, you know. Und so ist hier zum Beispiel auch im Satsang und der Gottfried hat früher so viele Fragen immer gestellt und jetzt scheint es, als ob es gerade gar keine Fragen mehr gibt. It is we sit here. The only thing that is required on our part, the only thing that is really required on our part, is simply to be here. And that's all. We are just being here. This is one forum. This is one milieu environment where it is so easy to be. That's all. Und alles, was hier im Grunde erfordert wird oder erforderlich ist wirklich hier zu sein. Und die Betonung liegt auf Sein. Einfach hier zu sein. Und das hier ist unser Forum. Und hier in diesem Forum ist es so leicht, einfach nur zu sein. And this is one environment. This is one structure where we begin not only to see the true beauty that we are, how beautiful we ourselves are, but we begin to recognize and to see the beauty of all our participants here, you know, everybody in here. Und das ist also eine Struktur hier. Wir haben eine Struktur und die macht es uns möglich, also nicht nur das wahre Wunder oder die wahre Schönheit von uns selbst, von dem, wer und was wir wirklich sind, zu sehen, sondern auch zu erkennen und zu entdecken, auch die Schönheit aller Teilnehmer, die hier sind, von allen, die hier teilnehmen. So. Martin würde noch mal gern. Now Martin is back. Yeah, back again. Martin is back again. All right. Yes, here we go. Ja, erst auf Deutsch. Wenn du auch wieder übersetzen magst, das wäre super. Ja, klar. Also es ist so, in Martin, da gibt es halt so einen Aspekt, da ist so viel Zweifel und der zieht mich einfach gerne in das Relative. Das ist halt der Versuch, über dieses Fragen stellen, diesen Zweifel irgendwie, damit umzugehen. Mit diesem ins Relative gezogen werden. Ja, also überhaupt mit dem Ganzen umzugehen, ja, also quasi durch dieses Fragen stellen, den Zweifel irgendwie im Relativen zu handhaben. Martin tries to explain, and he said there's a kind of aspect within him that always tries to pull him into the relative, and through this asking questions and talking here, he tries to find a way to handle that being pulled into the relative, and to handle those doubts as well. Actually, both are happening. So you just don't even try to say that the relative is pulling me. Be aware of the relative and
And being aware of the relative Martin is to become free from it. In other words, Martin will ask the questions and Martin will have all the doubts, but and there's absolutely, you should become free from the sense that it is somehow involving me, you see. So the separation is the key part here. All this that we are going to ask in this satsangs, all the various things that happen actually are happening, and that is the vision, you see. That is the vision. And ja, Martin, Shuddha sagt jetzt, versuch nicht auch nur zu sagen, das Relative zieht mich. Sei dir einfach gewahr, sei dir des Relativen gewahr, und das macht dich frei, also das befreit dich vom Relativen. Und es ist Martin, der hier Fragen stellt, und Martin, der Zweifel hat. Und du wirst frei, und du bist frei auch nur von diesem Gefühl, dass es mich zieht oder mich involviert, das Relative. Und da ist die Trennung ist hier der Schlüssel, quasi der Schlüssel dazu. Und alles hier, was hier passiert, all das passiert. Und das ist die absolute Sicht, es passiert. These satsangs are helping us become free from the last links with this sense that I am this body and that I am doing it. See, when you say Martin is doing it, there is this awareness that Martin is doing it, but in exactness is the understanding that there really is no connection between the real and the relative. If there is any connection, it is our misunderstanding. Und diese Satsangs hier, die helfen uns ja auch eben frei zu werden von diesen letzten Links, also von den letzten Verbindungen, die es noch so gibt zu dieser Überzeugung, ich bin dieser Körper oder ich tue das. Und wenn wir dann also sagen, Martin tut es, dann hilft es uns, das zu trennen. Und es gibt wirklich und tatsächlich ja keine Verbindung zwischen dem Realen und dem Relativen. Und wenn es eine Verbindung gibt, dann ist es das Missverständnis. And yet we are through this relative media, which is Shuddha, Martin, Grit, Marion. You see, through that medium, we are trying to become firmly established in who we are. Isn't that the miracle of all miracles, surprises of all surprises? Und hier sind wir ja nur alle, und wir sind hier durch diese relativen Medien, eben durch Shuddha, Martin, Marion, und eben durch diese Medien, in denen wir hier sind, versuchen wir eben etabliert zu bekommen als oder etabliert zu werden als die wir wirklich sind. Und ist das nicht ein absolutes Wunder? And I think that is why it becomes this sets of satsangs that we've had on the issue of Vyavasthit, you see, and the increasing, day by day, increasing understanding or vision of Vyavasthit, followed by the knowledge of Vyavasthit, is going to help make it complete. You see, there is no other way to make this complete. There really is no other way. Und diese ganze Folge jetzt, diese ganze Reihe von Satsangs zu dem Thema Vyavasthit und auch dieses ansteigende oder dieses zunehmende Verstehen und diese absolute Sicht von Vyavasthit, gefolgt dann auch durch das Wissen, das macht die ganze Sache absolut komplett. Es gibt keinen anderen Weg.
you and I cannot become any more reine Seele than what we already are. See? Wir können nicht noch mehr reine Seele werden, als wir jetzt ohnehin schon sind. Because the word Shuddha is Shuddha. Pure is pure. There is nothing higher than the word pure. It's absolute. See? Weil Shuddha ist rein, pur, also rein. Und es gibt nichts Höheres als rein. And from that state and from that level, there is nothing else left except for us, the pure ones, then this vision. Then this vision. Und von diesem Zustand, von diesem Level aus, ist nichts, aber auch gar nichts noch übrig außer dieser Sicht. And in that vision is the perfect knowledge too. You see, in that vision is that which is pure. In that vision is that which is pure. There is no imperfection in that which is in front of us. Und in dieser Sicht ist das perfekte Wissen. In dieser Sicht ist das, was rein ist. Und es gibt nichts, was nicht perfekt wäre, was vor uns auftaucht. There is no perfection except where we are, and there is nothing except perfection. See? There is no perfection except where we are, and from there is nothing but perfection. In other words, once you become the Shuddha, then there is nothing else for you except Shuddha, pure. You see? Und es gibt keine Perfektion außer da, wo wir sind. Und dort gibt es nichts als Perfektion. Und da, wo Shuddha ist, da gibt es absolutes Shuddha Upyog, also angewandtes Gewahrsein. Right, correct. Upyog, you see, it's the correct word. Grit used the right word, the upyog. Because, you see, if you've got a laser light, the laser light will only emit lasers only. A flashlight will emit flashes of light, you see. It depends on the medium. It depends on the source. I mean, what do you have? You are now with the original source. Und es ist wie bei einem Laserlicht. Ein Laserlicht wird ein Laser ausstrahlen. Und ein Flashlight ist also ein Blitzlicht, wird also einen Blitz abgeben. Und es kommt also immer auf das Medium und auf die Quelle an. Und jetzt sind wir direkt an der Quelle. Yes, so when you are the sun, there is nothing that obstructs you because there is light all everywhere. You see, that is the thing. No clouds of kashais can ever obstruct you. Und jetzt, wo wir die Sonne sind, gibt es nichts, was das behindert. Es gibt keine Hindernisse mehr. Es gibt keine Wolken von Kashais mehr. And that light can go on any specific kashai as detailed as you want to see it, if you want to see it. Und dieses Licht kann also jetzt ganz detailliert auf jedes beliebige Kashai gehen und dann kannst du es sehen, wenn du es sehen willst. The owner of the light has got nothing to do with the kashais. Der Eigentümer des Lichts, der Besitzer des Lichts, der hat nichts mit den Kashais zu tun. The light dissolves the kashais. That is just like the clouds that move away. Und das Licht, das löst diese Kashais auf, so wie die Wolken, die dann vorbeiziehen. The kashais lose their importance in front of the light. In front of the light, the kashais have zero value. Die Kashais, die verlieren ihre Bedeutung vor diesem Licht. Die haben überhaupt keinen Wert mehr. For the sufferer of the kashais, of course, there is a lot of pain or pleasure, but for the one who is in front, can see who is the source of that light, there is really no kashai, is there? Also der Leidende der Kashais, der hat eine Menge
Schmerz oder auch Pleasure, also auch Annehmlichkeiten. Aber für den, der die Quelle des Lichtes ist, der hat kein Leiden mehr. Yeah, and in Vyavasthit, this understanding of Vyavasthit is absolute destroyer of Kashais. There is no Kashai where there is the understanding of Vyavasthit. Und es gibt keine Kashais mehr. Dieses Verstehen des Vyavasthit ist der absolute Zerstörer der Kashais. Es gibt keine Kashais mehr, wo Vyavasthit verstanden wird. And the two cannot coexist together. Scientific, circumstantial evidence, understanding, and Kashais cannot exist. Und es gibt, together. Okay, die können nicht zusammen existieren, diese sich bedingenden Umstände, also Vyavasthit und das Verstehen von ihnen und Kashais, die können nicht zusammen existieren, das gibt es nicht. The understanding of scientific circumstantial evidences is the vision that destroys and dissolves all the Kashais, because it really, Kashais are on the basis of the lack of that understanding. Und das Verstehen der sich bedingenden Umstände, das ist die Sicht, die die Kashais zerstört. Denn die Kashais sind die Basis für ein Fehlen des Verständnisses. So, shall we, my dear, go on to the next session there on the reading part? Let's read the next one. Okay. Thank you so much. Okay, all right, dear friend. Shuddha Bhagwan, Martin, yes? Thank you. Okay, so we go read final Vyavasthit will give rise to Keval Gnan. Final Vyavasthit. To me, it always amazes me so much that the Germans are really catching up with so many Gujarati words, you know. Okay. So, we read on. Questioner, if Vyavasthit is completely understood, it is Keval Gnan. That is, you know, the person just took it off from. Can you explain that a bit more, Dada? Keval Gnan. Dadashri says, to whatever degree one understands Vyavasthit, a corresponding degree of Keval Gnan or absolute knowledge opens up. Then that side is not to be seen at all. There again, however much is understood, that much is not to be seen for sure. The knowledge in which nothing remains to be seen is called Keval Gnan. Therefore, when everything to be seen goes away, complete Keval Gnan happens. Okay, great. Okay. So, wir sind jetzt im nächsten Abschnitt, das ist immer noch Seite 35, das nächste Kapitel. Das abschließende Vyavasthit wird zu Keval Gnan. Fragender. Wenn Vyavasthit vollständig verstanden ist, ist es absolutes Wissen, Keval Gnan. Kannst du das ein bisschen mehr erläutern? Dadashri, zu welchem Ausmaß auch immer man Vyavasthit versteht, erschließt sich ein entsprechendes Ausmaß von Keval Gnan. Danach muss dies überhaupt nicht mehr gesehen werden. So viel wie verstanden ist, so viel muss ganz sicher nicht gesehen werden. Das Wissen, in dem nichts mehr übrig bleibt, um gesehen zu werden, um gesehen werden zu müssen, wird Keval Gnan genannt. Deshalb, wenn alles gesehen werden weggeht, erfolgt vollständiges Keval Gnan. Well, let us complete this whole paragraph so that, and then we say, Dadashri says, you have to keep on understanding this Vyavasthit all the way to the point where final Vyavasthit will give rise to Keval Gnan or absolute knowledge, absolute experience of the self. How wonderful is my discovery of Vyavasthit. This is a wondrous discovery. Have you completely understood Vyavasthit? Dadashri is asking us. Du musst diese sich bedingenden Umstände Vyavasthit weiter verstehen, den ganzen Weg, bis zu dem Punkt, an dem das endgültige Vyavasthit zu Keval Gnan führen wird. Wie großartig ist meine Entdeckung von Vyavasthit. Das ist eine wundersame Entdeckung. Hast du Vyavasthit vollständig verstanden?
fragt Dada. And questioner says, how dare I say, how can I say that it is completely understood, Dada? And Dadashri says, as the phases of Vyavasthit are understood, the more they are understood, the more the benefit from it. Everyone understands Vyavasthit, but according to each individual's own phase. Then when one has completely understood all the phases, that day Keval Gnan or absolute enlightenment or absolute experience of the self would have happened. Dadashri says, I too lack 4 degrees of the phases. Therefore, Vyavasthit is one fact worth understanding. One thing worth understanding, you see. Not one fact. You should not use the word fact here. Vyavasthit is one thing that is worth understanding. Fragender. Wie wage ich zu sagen, dass es vollständig ist? Dadashri, indem die Phasen oder Abschnitte von Vyavasthit verstanden sind, je mehr man die Phasen von Vyavasthit versteht, desto mehr der Nutzen daraus. Jeder versteht Vyavasthit, aber entsprechend jeder individuellen eigenen Phase oder Entwicklungsphase. Dann, wenn man alle Phasen vollständig verstanden hat, an dem Tag wäre Keval Gnan erfolgt. Auch mir fehlen 4 Grad der Phasen. Deshalb ist Vyavasthit eine Tatsache oder eine Sache, die es wert ist, verstanden zu werden. So, taking this thing in a little more detail now, the whole paragraph really emphasizes the understanding of Vyavasthit rather than the experience of Vyavasthit. Gnani says that you will only understand Vyavasthit, you will only experience Vyavasthit. Experiencing Vyavasthit means the full experience of Vyavasthit means you became the full, complete knower of Vyavasthit, complete continuous knower of Vyavasthit, nothing else. Also in diesem ganzen Paragraphen, in diesem ganzen Abschnitt geht es eher um das Verstehen als um die Erfahrung von Vyavasthit. Denn Dadashri betont nochmal, dass also nur diese komplette, volle Erfahrung von Vyavasthit passiert dann, wenn der komplette, volle Wissende da ist. So the understanding of the Vyavasthit is by degrees, you see. As the degrees of understanding of Vyavasthit rise to the level of 360 degrees, you attain Keval Gnan or absolute enlightenment. Absolute enlightenment. The knower becomes completely self-contained, absolutely free from any evidences of this universe. You see. Und das Verstehen von Vyavasthit wird also hier in Gradzahlen angegeben. Und so wie die Gradzahlen ansteigen, bis hin zu 360 Grad, dann entfaltet sich also das komplette Wissen, also das Keval Gnan, die absolute Erleuchtung, in diesem Zustand, wo man dann komplett frei ist von sämtlichen Umständen dieses Universums. And our Gnani Purush talks about seeing and sights. In other words, he says, to the extent that you see, and once you have seen it, then you don't have to see it again. You see, in other words, that side you're done with. Now, this is a very, very interesting way of the Gnani putting it. What are we supposed to see? You see? He says, if you, and let me go back to the English again, he says that however much is understood, that much is not to be seen for sure. And he says, once the knowledge in which nothing remains to be seen
is called Keval Gnan, absolute knowledge. It's kind of very interesting how he has used the word seen as opposed to know. See? He says, go on. Also der Gnani spricht also hier nochmal ganz detailliert über das Sehen und sagt also, es ist das, was du also wirklich gesehen hast, das wirst du nicht nochmal sehen müssen. Du wirst es nicht wiedersehen. Und das, was wir also, es geht also darum, was wir hier sehen sollen. Und das, es wird so viel gesehen werden, wie verstanden wurde. Und das, was gesehen wurde und verstanden wurde, wird nicht noch einmal, mit Sicherheit nicht noch einmal gesehen werden. And it really touches upon the question of our dear friend Martin. In terms of what is the connection between the seeing and the knowing. See? Und das berührt also auch nochmal ganz eng die Frage von Martin und die Frage danach, was ist die Verbindung zwischen Sehen und Wissen? And the Gnani has given the answer. He says that in that knowledge where there is nothing remaining to be seen, that is called absolute knowledge. Und der Gnani gibt eine ganz korrekte Antwort, dass also in diesem Wissen, in dem nichts übrig bleibt, was es noch zu sehen gibt, das ist das absolute Wissen. You know, we have in America, we just finished the World Series of the baseball. You know, they just finished the baseball World Series. Like this is the final World Cup of baseball, right? Mhm. And they say you threw, instead of throwing a straight ball, you throw a curve ball. The ball comes to you, but it kind of curves and then it comes. Mhm. Also Shuddha erzählt jetzt kurz eine Begebenheit aus dem, also in Amerika ist gerade irgendein Baseball World Cup zu Ende gegangen und normalerweise wird der Ball ja ganz gerade geworfen und manchmal werden die aber auch so leicht gedreht geworfen, kommen also so mit so einer leichten Drehung an. Mhm. And this particular sentence, that knowledge in which there is nothing remaining to be seen means to be understood, that is called absolute knowledge. That is called absolute knowledge. And I know all of us are looking at that sentence and says, wait a minute, what is the Gnani trying to say now? You know? Also er bezieht sich jetzt nochmal auf diesen Satz, den wir gerade gesagt haben, dass also Wissen ist, dass das Wissen, in dem Wissen nichts übrig bleibt, was es noch zu sehen gibt, also zu verstehen, das zu verstehen. Und jetzt sagt er, jetzt wird wahrscheinlich jeder von uns erstmal kurz so sagen, Moment, was will uns Dadashri jetzt hier eigentlich mit diesem Satz sagen? And really, that which involves you with this mind, speech and body means you did not see it. Und in Wirklichkeit ist es also so, dass das, was dich reinzieht mit deinem Verstand, Sprache und Körper, das, wo Verstand, Sprache und Körper reingezogen werden, das siehst du nicht wirklich. That which makes you become grit, become Marian, become Nada. You see, that is that which where you did not see it. You see, you did not see it. Also das, was dich dazu macht, was dich Grit, Marion, Nada werden lässt, das ist das, was du nicht wirklich siehst. And in other words, in simpler words, in connection with the last Sunday's satsang, it is really that lack of upayog or the applied vision of this famous sentence of Dada about absolute vision. Und es ist also mit anderen Worten in Verbindung nochmal zur letzten Woche, zum Satsang von letzter Woche, dieses Verpassen, dieses Nicht-Anwenden ist also
das ist das Nicht-Anwenden dieses Upayogs, des angewandten Gewahrseins. And the upayog is that whatever is happening to this body complex of Yuta, or to this mind, speech and body of Yuta, whether the world likes it or not, whether Yuta likes it or not, I am not doing anything in it. I'm not doing anything in it. Und Upayog meint also hier ist, was auch immer zum Beispiel dem Körperkomplex, Verstand, Sprache, Körper von Yuta passiert, ich mache darin gar nichts. Ich bin hier nicht der Handelnde, ich handle dabei nicht. This is an absolute, total surrender to Vyavasthit. Das ist die totale, die absolute, totale Hingabe an Vyavasthit. This is an absolute, total vision only of scientific circumstantial evidences, and that is where second by second, by minute, by day, you are just seeing the evidences of the body complexes only and nothing else. Das ist also diese absolute Sicht, die absolute Sicht nur der sich bedingenden Umstände, wo du Sekunde für Sekunde, Minute für Minute, Stunde für Stunde, Tag für Tag nur die Tatsachen und die Umstände des Körperkomplexes siehst. So, a few minutes, Yuta is feeling very good. And then in the next half an hour, she is not feeling very good. You, in your vision, are just seeing the evidences which are making those feelings change. Und sagen wir mal, in ein paar Minuten lang fühlt sich Yuta sehr gut und dann in der nächsten halben Stunde fühlt sie sich überhaupt nicht gut. Und alles, was du dabei zu tun hast, ist zu sehen, welche Tatsachen oder welche Umstände dazu führen zu diesen Veränderungen im Körperkomplex. Seeing the evidences is liberation. Seeing the evidences is the experience of the self. Und das Sehen dieser Tatsachen, dieser Umstände ist die Erfahrung des Selbst. Seeing the experiences leads to the knowing, and the knowing is the experience of the self. You see, the knowing is the experience of the self. You know? Und das Sehen dieser Tatsachen, das Sehen der Erfahrungen führt zum Wissen. Und das führt zum Wissen. Und das ist die Erfahrung des Selbst. And then in that knowing, Yuta is 1,000,000 miles away from you. Und in diesem Wissen ist Yuta Millionen Meilen weg von dir. It is an amazing experience that has begun within you, my dear. It has begun. Und das ist eine ganz, ganz großartige Erfahrung, die da in dir begonnen hat. There is nothing, you see, that experience then is such that you don't have to revisit the seeing. The experience, the knowing is such that you don't have to see it again, you see? That's what the Gnani is trying to tell us. Und diese Erfahrung, also das Wissen ist so, dass du es nicht noch einmal sehen musst. Du musst es nicht noch wiedersehen. Das ist das Wissen. Yeah. And so by that much, the degree of absolute enlightenment has happened to you. The moon
has moved from, you know, the second phase to the third phase to the fourth phase, like that. See, the light has, more light has arisen. Und dadurch ist dieser Grad der Erleuchtung, der ist dir passiert und der hat sich jetzt erhöht von der zweiten Phase des Mondes zur vierten Phase des Mondes und so weiter. The entire emphasis of that paragraph is on the seeing aspect of it. Again, the seeing aspect, you see. It begins with that seeing. Und die Betonung des gesamten Paragraphs liegt auf diesem Aspekt des Sehens. Es beginnt mit dem Sehen. He is not saying, see how she is feeling, or is she feeling good, or is she feeling bad. He is not saying that. He's not talking about that kind of seeing. Und er sagt nicht, sieh, wie sie sich fühlt. Guck, wie sie sich fühlt. Das ist nicht, er spricht nicht über dieses Sehen. He is talking about a seeing that is of a much different order. He is saying, he's talking about the seeing of separation. You see, which is where you and I are right now. All of us are in that seeing. You see. Und er spricht über ein Sehen der ganz anderen Art, ein ganz, ganz anderes Sehen. Und das ist das Sehen der Trennung, das, in dem du und ich jetzt hier gerade sind. There is no other way. For Akram Vignan Mahatmas, there simply is no other way. You know, what does it mean to be in the five agnas? It means to employ this vision. See, nothing else. Und es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg für uns Mahatmas. Und was bedeutet es, in den fünf Agnas zu sein? Das bedeutet, diese Sicht anzuwenden. To be established as the self, the reine Seele, and to employ the pure absolute vision that has been given. You have not been given a you have not been given a tiny little pencil light, you see, or a tiny little flashlight, you see. You have been given the sun, the absolute light of the sun. Und etabliert zu sein, gefestigt zu sein als das Selbst, als reine Seele, bedeutet also, diese pure, absolute Sicht anzuwenden, diese absolute Sicht, die uns gegeben wurde. Uns wurde nicht irgendein kleines Kugelschreiberlicht gegeben oder ein Taschenlampenlicht. Uns wurde die Sonne gegeben, das absolute Licht der Sonne. So in every evidences in life, as it unfolds, whether they are pleasant or unpleasant, painful or pleasant, when the vision remains that it has got nothing to do with me, that I'm not bringing the pain or the pleasure, then the vision has prevailed, has held on, you see, and the vision has remained. You see. Und wenn in den alltäglichen Umständen des Lebens, in unserem Leben, egal ob es jetzt angenehme oder unangenehme oder schmerzvolle Ereignisse oder Umstände sind, wenn diese Sicht bleibt, dass das alles, was da passiert, nichts mit mir zu tun hat, wenn diese Sicht weiter vorherrscht und anhält, das ist die absolute Sicht. And please, do not make the error of trying to understand it in any other way, because there is no other understanding here. Und
Und bitte, 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 sagt Shuddha, mach nicht den Fehler, das auf irgendeine andere Art zu verstehen. Es gibt keine andere Art. That it will be understood, the exactness of what Gnani Purush Dadashri is trying to say is through the application of your light, not the light of Yuta, not the light of Grit or Nada or Marian, you see. Und es wird verstanden werden in seiner Exaktheit durch die Anwendung von deinem Licht, also deines großgeschrieben, nicht durch Juttas Licht oder Grits Licht oder Marions Licht, sondern dein Licht. And you know, then in his next paragraph, he talks about you have to keep on understanding Vyavasthit all the way to the point where final Vyavasthit will give rise to absolute enlightenment or Keval Gnan. Now, when he says we have to keep on understanding, all of these have to do with you, the awakened one, employing your vision of who you are, not any other vision, not any other understanding. Because there is no word for this understanding. The correct word here is darshan, you see. The correct word here is the darshan. Also Shuddha bezieht sich jetzt nochmal auf den einen Satz aus dem Text. Du musst diese sich bedingenden Umstände Vyavasthit weiter verstehen, den ganzen Weg bis zu dem Punkt, an dem das endgültige Vyavasthit zu Keval Gnan führen wird. Und er sagt also, betont nochmal, du musst also, großgeschriebenes Du, musst deine Sicht, also großgeschrieben deine Sicht anwenden und nicht irgendein anderes verstehen, sondern nur diese deine Sicht. And this, he says, only this will, it will bring absolute, will give rise to absolute knowledge or Keval Gnan, which is like, it will enlighten you fully, completely. I mean, exact scientific connection given here in this sentence. Und nur das wird das absolute Wissen hervorbringen, die volle, komplette Erleuchtung. Er gibt also hier die exakte wissenschaftliche Verbindung. This word of understanding Vyavasthit is, is really kind of an applied understanding, or the upyog, the applied awareness, which is based on the vision of the awakened one, right? And this understanding is cumulative. It is cumulative, in other words, evidences after evidences, situations after situations, circumstances after circumstances. The vision is there that leads to the experience. Also das Verstehen von Vyavasthit ist ein angewandtes Verstehen, ist hier dieses Upyog, dieses angewandte Gewahrsinn, Applied Awareness. Und das basiert auf der Sicht, von der wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, auf der großgeschriebenen Sicht. Und dass dieses Verstehen kumuliert sozusagen. Es kommen viele Dinge zusammen und diese Sicht, diese großgeschriebene Sicht, die führt zur Erfahrung. This Vyavasthit, Dadashri, now let's just read a little bit more so that we're coming to the end of our all discussions on Vyavasthit. So let us finish it today. Awareness of Agna increases as the wrong belief leaves. Is the heading.
however many wrong beliefs clear away, that much awareness will increase, and one will understand Vyavasthit by that much. Vyavasthit is understood as the wrong beliefs clear away and awareness keeps increasing. And Vyavasthit is completely understood, that is the completion or the Purnahuti. But Vyavasthit cannot be understood suddenly, quickly, right away. Now, if one understands each and every word of ours, if he understands just one word truly and very well, then it will take one all the way to absolute knowledge. It has to be understood, and that word is Vyavasthit. One has to settle to, okay, I'll let you read this much and then we'll come back. Also der letzte Abschnitt jetzt, die Überschrift, das Gewahrsein über die Agnas nimmt in dem Maße zu, wie falscher Glaube oder falsche Überzeugung geht. Das Gewahrsein wird in dem Maße zunehmen, wie sich falsche Überzeugungen auflösen, und man wird genauso viel von Vyavasthit verstehen. Vyavasthit ist verstanden, indem sich die falschen Überzeugungen auflösen, und das Gewahrsein erhöht sich weiter. Wenn Vyavasthit vollständig verstanden ist, das ist die Vollendung. Vyavasthit kann nicht auf einmal verstanden werden. Wenn man jedes einzelne unserer Worte versteht, wenn man nur ein Wort versteht, wahrlich und sehr gut, wird es einen den ganzen Weg bis zum absoluten Wissen, Keval Gnan, bringen. Now, what he is really essentially saying here is, and I see how it may have brought in the question of Martin with reference to wrong beliefs here, but really the ultimate at our level of satsang now, the final definition of wrong belief means where the word Vyavasthit is not applied. Also jetzt nochmal zum letzten hier im Satsang, denn also die letztendliche Definition von falschem Glauben oder falscher Überzeugung ist, wenn Vyavasthit nicht angewandt wird. For the young Mahatma who has just come out of Gnanvidhi, there is a lot of residual old beliefs that I am still this body, I am, it's discharging. I still feel that and all those beliefs that are associated with I am nada, I'm over, I'm kacha, say like that. Now, at our level, what is a wrong belief? We already discussed the conviction and everything. The wrong belief is the wrong view, really, that you believe this that is in front of us to be real. Also und wenn man jetzt so junge Mahatmas ansieht, die also gerade aus dem Gnanvidhi rauskommen, die haben also noch eine ganze Menge alter Überzeugungen, und die sind am sich entladen, so wie eben ich bin dieser Körper, ich bin der oder jener. Und auf unserem Level jetzt, für uns bedeutet also dieser falsche Glaube oder diese falsche Überzeugung, wir haben das Wort Belief ja vorhin nochmal genauer angesehen, und diese falsche Überzeugung bedeutet für uns also, dass es eine falsche Sicht ist, dass also wir glauben, wenn wir das, was vor uns erscheint, als real nehmen. This world is real for the one who believes it to be so, and that is been separated for us, you see. This world is real for the one who believes it is real. That is the relative one, but we are in a different dimension. We are in a different realm. Die Welt ist real für den, der glaubt, dass sie real ist. Aber wir sind davon komplett getrennt. Wir sind in einer anderen Dimension jetzt. And for him, there is nothing called a wrong belief. So, the wrong belief is for the one who has escaped the wrong beliefs. Und für ihn gibt es keinen falschen Glauben oder keine falsche Überzeugung. Die falsche Überzeugung ist für den, der geflüchtet ist vor den falschen Überzeugungen. And so the right belief is
if you want to use the word right belief, is Vyavasthit. The wrong belief is I am the doer. Und die richtige Überzeugung oder der richtige Glaube, also in dem Zusammenhang benutzt Shuddha nochmal das Wort Belief, also die richtige Überzeugung ist also Vyavasthit, wenn wir es so nennen wollen. Und die falsche Überzeugung ist, ich bin der Handelnde. So that is gone. I'm doing anything is gone, because when there is no I, when you look for that, search for that one who is doing, you will not find him inside this body. Und wenn du also für nach demjenigen suchst, der Handelnde ist, dann wirst du den nicht finden, wenn du den hier in diesem Körper suchst. Da gibt es kein Ich, wenn es um den Handelnden geht. So our Gnani Purush comes saying that just understand one word, one has to settle to stillness after understanding. I'm reading the last paragraph. Those who want to do something never attained moksha or liberation. The one who goes out to do anything becomes a doer, and the one who understood gets settled in stillness. You see, gets absolutely settled in stillness. Es muss, also jetzt die letzten Zeilen noch in dem Text. Es muss verstanden werden. Man muss es verstehen und sich selbst darin vertiefen. Diejenigen, die versuchten zu tun, haben die Befreiung niemals erreicht. Diejenigen, die tun, werden zum Handelnden. Und diejenigen, die verstehen, tauchen ein. So in the translation, there's nothing, I can't read anything about stillness. Can you repeat that? Okay, well, yeah, that must have been in the original translation, but anyway, it is that sentence has been taken away. Mm-hmm. That sentence has been taken away and has been replaced by, let me translate it live, that if he understands my one word, this one word properly, he will attain absolute enlightenment. Okay? Mm-hmm. Also Shuddha übersetzt jetzt nochmal einen letzten Satz, der hier in der Übersetzung irgendwie weggelassen wurde. Wer auch nur ein einziges Wort von mir versteht, der wird Erleuchtung erlangen. Yeah, it's in Gujarati sentence is really interesting. The more you understand the science, the more still you will become. And so understand and be still is samjhine samai javanu che. That is how it is. Und Shuddha sagt, dass es in dem Gujarati auch so ist, dass je mehr das Verstehen voranschreitet, je mehr du verstehst, desto mehr Stille gibt es. All right, so my dear friends, it's time to come close to this satsang. Great and I are very, very grateful, along with Marian, very grateful that you're all here, Naraji and everyone, that for the satsang we are now concluding our series on Vyavasthit, and we thank you for your presence. Please accept our highest namaskars, and maybe all see the evidences that are in front of us and see the pure one within everyone. So, ihr Lieben, wir sind jetzt am Ende des Satsangs angelangt und am Ende unserer Vyavasthit-Satsang-Reihe. Und wir danken alle ganz herzlich für eure Präsenz und eure Anwesenheit. Und mögen wir alle Umstände, die sich vor uns entfalten, mögen wir die sehen und mögen wir jeden als rein betrachten. And I'm going to now just unmute everyone so that we can kind of be with each other for a little bit and do each other's darshan. Und Shuddha wird jetzt nochmal alle unmuten. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Warst du zufrieden so von der Atmosphäre her, oder hast du dich ein bisschen einsam gefühlt oder was? So.
to our Mahatmas who are listening also. Our highest namaskars from all of us to you. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Okay, so we let's see. Some people are saying maybe they have muted themselves. I can't unmute Andrea. I cannot unmute Rudiger. I was able to unmute Andrea. I cannot unmute Shuddha Bhagwan. And so everybody is now here. It's a wonderful family of Mahatmas. Shuddha right. And Helmut and Doris. Okay. Well, God. So shall we close? Shall we close? Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Thank you, my dear Grit. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Danke. Bye, partners. Jai Satchidanand, ihr Lieben. Ciao. 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 Good night. Bye, partners. Ciao, Yuta. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Good, Shuddha Bhagwan. Yes, Jai Satchidanand. Jai Satchidanand.